Time for the first taste of action in the 2025 Iame Ladies Cup. It has been quite an incredible competition over the last 14 years or so in its various iterations. This is the third version of it under its current ownership, and now it's going to be an exciting duel over the course of the next 3 days. Eva Morris and Roxanne Lantinga on the front row of the grid from Eva Dodderstein and Signe Ornbell. Then Merle Taylor and Sophia Duvivier, Charlene Cordier and Mathilde Rabron. Then Luna Claret and Rosanne Dendriver, Tanya Cidelli and Katrina E. Tess Verschaw and Vanessa Schukinyate, Maisie Creed and Molly Meisen from Jana and Jaiman and Zoe Knebler. Then Margot Deschamps and Noémie Pradier, Ellie Dax and Molly Pugh, Natalia Dabek and Sarah Kojima, Emma Tulubamjan and Axel De Bono, Jessica Fitch Hall and Carla Fadey, Linis Cholet and Eva Guivert from Marith Sherman, Emmy Leonce, Jasmine Taylor and Emilia Pauly at the back of the field. So 34 of the most talented women drivers in the cadet, mini and then junior and then senior world have all conflagrated over the last few years to give us this exciting grid. Who is going to be the next superstar female to race in the Iame Warriors final next month in Spain? The winner of this competition on Sunday will be the woman who gets to call herself the champion of them all. Off we go in the Iame Ladies Euro Cup 2025, and it's a big pressure cooker off the start as a lead change comes in already. Big start, and there's spinners further back as right into the lead at the first bout comes Eva Dodderstein, but there's pandemonium further back as 5 or 6 carts have all fallen off the road, trying to see who it is involved in it. Merle Taylor is one of them, along with Mathilde Habron, Tanya Cirelli, Tess Verschaw, Molly Pugh and Sarah Kojima, the Japanese-Filipino star. They've all tumbled down the order, and that is disastrous for them all, but it's the one lady up front who has really fought her way into the aggressive stance to put it into the lead. Eva Dodderstein, who was part of the F1 Academy rookie test a few weeks ago. Now she is at the head of the field at Le Mans. Eva Dodderstein qui va donc boucler ce premier tour en tête au volant de son châssis Croc Promotion. La voilà qui passe devant notre cabine. Roxanne Lantinga, pardon, en première position, toutes mes excuses, avec Eva Dodderstein juste derrière. Donc Roxanne au volant du châssis Croc Promotion en tête avec une place de gagné. Eva Dodderstein également. Eva Morris qui était notre en pôle, notre pilote en pôle, eh bien, aura perdu 2 places. La voilà 3e devant Sophia Duvivier. Nous avons ensuite Signe Ornbell, Luna Claret qui remonte 3 places en 6e position devant Maisie Creed, Vanessa Silcunate en 8e position, 6 places de gagné, en profitant aussi des déboires de certaines de ses rivales dans le premier tour. Puis nous avons Katrina Wing en 9e position, suivi de Charlene Cordy. C'est votre top 10, quelques superbes remontées. Ellie Dax, une des fers de lance Team Victory Lane, 9 positions de gagné en 12e place. 13 places de gagné pour Carla Fadey et Linis Cholet, 15e et 16e. Et 14 places de gagné pour Jasmine Taylor en 19e position. Malheureusement, une autre Taylor, Merle, ne peut pas en dire autant, comme vous l'avez précisé, Jake, avec 19 positions de perdu. La voilà 24e, celle qui avait fait main basse. Et bien sûr, la victoire en cassant la saison précédente dans ce même événement, une catégorie qui a choisi de ne pas disputer cette année, se concentrant sur la Ladies Cup. Donc c'est la 13e édition. Luna Claret et donc Merle Taylor s'était apposé dans cette... c'était Annabelle Briand, pardon, qui s'était apposée l'année passée. Merle Taylor en K100 et Annabelle Briand n'est pas dans la catégorie Ladies Cup cette saison. Donc tout est ouvert. En tout cas, Luna Claret pourrait-elle éventuellement rêver d'un deuxième succès dans cette compétition après 2023? Ça reste à déterminer. We've got a collision at turn 1. It's Emma Tulumbajan and Merle Taylor, the winner of the KA100 138 class last year in the Iame Euro Cup. Merle Taylor is now out of this race along with Tulumbajan. That is devastating news. And there's another collision further round, I do believe, that has brought Linis Cholet and Molly Meisen down the order. Yes, that's at the banking. They're off at the banking together, I'm afraid. They're both recovering, but they've now dropped to the tail end of the field. I was going to say that Eva Dodderstein did lead the race in the opening lap, and then halfway round the first lap, it was Roxanne Lantinga who was able to battle her way back. And that's going to be a storyline that's going to go all the way through every single one of these heats and super heats through to the final between these two. They were 2nd and 3rd in last year's Iame Ladies Cup. Now they're going to be battling for the top spot with Eva Morris, the British driver, in the mix there as well. There's Signe Ornbell on the CRG.
But you can see that already there's a little bit of time to make up. But the battle for fifth is raging as well. We've got Duvivier, Claret, Creed and Shukiniate. The Lithuanian driver Vanessa Shukiniate, who was representing her nation in the Academy Trophy a couple of seasons back. And that is the competition, of course, that gave us the Monegasque superstar, Il Predestinato, as he is known by the Ferrari faithful, Charles Leclerc. He won that title back in 2011. So Vanessa Shukiniate representing her nation in the same category. Little bit of battling between the two drivers, dueling over fifth position. That is Duvivier and the former winner of the Ladies' Cup, Luna Claret, getting very close together. Ouais, malheureusement, ça s'est passé pas forcément comme elle l'aurait souhaité. Un petit accrochage là-bas entre Sofia Duvivier et Luna Claret. C'est la bataille pour la 5e place. Luna Claret qui a troqué ses couleurs Pantano de la saison précédente pour le KBK compétition, de retour dans le team français. Et elle est bien décidée à faire mordre la poussière là-bas. Là, 917 à la sortie de la chicane. Très très serré avec un châssis Paroline à la poursuite de Sofia Duvivier du team Seba. La pilote suisse qui tient le bon bout, mais pas pour longtemps. Luna Claret qui plonge, qui prend la 5e place avec, j'en ai bien peur, Sofia Duvivier qui va perdre davantage puisqu'elle est allée un petit peu large dans le virage numéro 1. Et le pilote du team PB Kart est passé devant. On va revenir là-dessus d'ici quelques instants. Ça, c'est Kounate qui n'est pas loin derrière non plus. Donc ça commence à s'écharper un peu à tous les échelons du peloton. Mais pour l'instant, eh bien, Roxane Lantinga, 6/10 d'avance toujours sur Eva Dorenstein en tête de cette épreuve. La première de 3 manches de la catégorie Extreme Ladies Cup, qui est en quelque sorte une compétition un peu à part par rapport aux autres classes, mais qui fait partie évidemment du paysage entier de la Iame Euro Cup. À la différence, eh bien, que cette compétition a une édition de plus en 2023, alors que le 918 ici, Vanessa Silkunate, effectivement, qui est occupée à se refaire une santé de cette épreuve. C'est bien elle qui s'est frayé un chemin là-bas, juste en 5e position devant Luna Claret, avec Maisie Queen en 7e position. Et ça, voilà, on disait Sofia Duvivier qui a perdu gros là-bas en allant un petit peu large au virage numéro 1. Elle est 9e seulement dans la hiérarchie, avec cette bataille à 3. En tête, Silkunate dans ce trio. Silkunate, Claret, Maisie Creed en course pour la 5e position, avec un écart conséquent. Il est de 2 secondes toutefois sur Céline Handball en 4e place. Eva Doddestein has just set the fastest lap of the race. She's reeling in the leader. Roxane Lantinga does not have this her own way for long. And Ava Morris is sitting pretty in 3rd position, just waiting for a chance to pick up the scraps. Meanwhile, we've got Senior Ornbal, Vanessa Shukiniate, Luna Claret and Maisie Creed still having a nice duel. The Malaysian Katrina E is sort of in no man's land at the moment, as she's got a bit of a gap between herself and Charlene Cordier, who's just got ahead of Rosanne Dendriver and Sophia Duvivier, who drops to 11th place ahead of Zoe Nedler, Ellie Dax, Marco Dejean and Yana Anjaman. Full credit to Sera Kojima, who's recovered after that first lap incident and now finds herself in 16th place ahead of Jasmine Taylor and Carla Fade, who both made up at least 10 places each. In Jasmine Taylor's case, 16 places up the field. And this is still 3 minutes and a lap to go. But here we go. The battle is on now between Lantinga and Doddestein. Et voilà, c'est parti. 3 minutes et un tour. L'écart était de plus de 6/10. Il est tombé à quasiment rien là-bas. Vous les voyez entre les deux rivales de tête. Roxane Lantinga sur le coup de la Croc Promotion avec son nouveau châssis Croc qu'elle a troqué cette année après avoir longtemps piloté une machine du groupe OTK. C'était la Tony Kart. Tony Kart, c'est la machine que Eva Dorenstein a entre les mains du team Kuhn Racing. Elle tente justement de se rapprocher très très fort. Ça ne passe pas pour Eva Dorenstein, qui va devoir s'en remettre à plus tard dans le secteur des 2 chaînes. Le deuxième secteur le plus technique du tracé, c'est là justement que la différence peut se faire. C'est là que vous pouvez perdre du temps, évidemment, en vous montrant trop agressif sur les vibreurs, en voulant éventuellement tenter un dépassement là où l'écart n'existe pas. Et ça peut vous faire perdre tout rythme en vue du banking, en vue du dernier secteur. Donc c'est un véritable équilibre à trouver ici sur ce tracé du Mans, entre vitesse, technicité, entre avoir un bon rythme, ne pas se précipiter. Et le moins qu'on peut se dire, c'est que le tracé international du Mans, comme toujours, eh bien, nous promet des superbes courses, des superbes foires d'empoigne, une qualité en tout cas qui est absolument évidente depuis l'entame des manches qualificatives. On ne s'ennuie guère d'une classe à l'autre, c'est certain, avec Lantinga qui a redu 3 petits dixièmes d'avance. Donc en quelque sorte un répit pour la pilote néerlandaise face à sa compatriote. Un répit pour combien de temps, c'est la question, puisque Eva Dorenstein ne l'entend pas de cette oreille, elle va s'accrocher jusqu'au bout sous les couleurs du team Kuhn Racing, qui a vu cette saison notamment en Iame Series Benelux et en Iame Euro Series
eh bien, certains des pilotes faire la pluie et le beau temps. Et voyons voir ce qu'Eva Dorenstein pourrait éventuellement faire dans cette épreuve. Elle n'a pas dit son dernier mot. Eva Morris juste derrière, vous la voyez là-bas, un peu isolée sur sa planète au volant de son châssis KR, enfin du Team KR Sport. La pilote britannique, Pinera Senadol, Nina Claret et Vanessa Circulate, toujours dans le top 5. Onto the main straight once again. Donna Stain's got big speed and now gets the opportunity to go past Lantinga into turn one, and she's made it stick. So it's the lead for Eva Donnerstein as she breaks through past Roxanne Lantinga on the croc. But can she work her way back? They've got a slower kart in front of them. I think that is Molly Meisen having a bit of an issue with her kart. The 910 needs to get out of the way because that's the leaders right behind her. She moves aside, no problems at all. But Lantinga's now got a run on the lady in front once again, Eva Donnerstein. She goes for the move and Lantinga slides in, takes back the lead from Donnerstein. But the two Dutch Duchesses are having a magnificent race here as Donnerstein comes off the turn and tries again, slingshots in, gets the lead back again from Roxanne Lantinga. And the two of them are going to dice with destiny with 2 laps to go here, and this is only heat 1. Et c'est seulement la première manche, les secondes qui s'égrènent, elles vont passer la ligne d'arrivée. Et il n'y a pas encore de chrono à 0, ce qui veut dire que ça donne encore 2 tours à Roxanne Lantinga pour aller éventuellement renverser la vapeur et reprendre cette première position dans cette manche inaugurale de la Ladies Cup. Et regardez qui revient dans l'aventure. Eva Morris, la pilote britannique, on la croyait perdue pour de bon dans la lutte pour la victoire. Et bien, en ce bataillon, évidemment, Dorenstein et Lantinga perdent évidemment du temps. Dixième après dixième, chrono, enfin je veux dire en quelque sorte secteur après secteur, elles perdent du temps évidemment et ça profite à Eva Morris. Pourrait-on avoir une surprise de la part de la pilote KR Sport qui revient Diable Vauvert juste derrière? Attention le virage numéro 14, le freinage, le coup d'œil au-dessus du rétro pour Eva Dorenstein qui ne s'en laisse pas compter. Lantinga qui tente et qui passe au forceps dans la chicane juste avant l'entame du dernier tour. Était-ce bien pensé? Était-ce un petit peu tôt? Nous rentrons dans la dernière révolution ici au Mans. Lantinga de retour en tête. Dorenstein a encore l'occasion éventuellement d'aller chercher la victoire. Mais gare à Eva Morris. But look who's right behind them. Eva Morris could steal this away from the 2 Dutch ladies. They will continue to push on here, but I've got a feeling that Eva Morris is just lining them up to steal this opening heat away from both of them. She was the original pole position sitter, don't forget. She's got the pace, she's got the determination, and she's got the will. Up to the hairpin. This is Lantinga defending the position. Donnerstein trying to get a run off the turn, hoping for a slingshot out of the S's. Eva Morris just keeping her wits about her. Down the back straight, Lantinga protects the position. Donnerstein pulls level, but can't draw ahead. She has to bail off the turn. Can she dive in? Morris is going to try and find the gap. Can't quite make it stick. What a way to end the X30 ladies opening heat so far. It's Roxanne Lantinga, Eva Donnerstein and Eva Morris. Well, fantastic. A brilliant duel. Brilliant duel to start the Iame Ladies Cup, and that was only the first heat of the week. A fantastic opening. This year's competition is going to be sizzling. What a duel between Roxanne Lantinga and Eva Donnerstein. It's 2024 all over again, minus Annabelle Brian. But this year, both drivers are motivated to get this title won. Roxanne Lantinga taking the victory in front of Eva Donnerstein. Eva Morris in 3rd position in front of Signe Ornbell. Vanessa Schilkiniate doing a fair job to go into the top 5, the Lithuanian. Excellent work from her. Luna Claret in 6th position ahead of Charlene Cordier, Maisie Creed, Katrina E, Roseanne Dendriver and Zoe Nebler 11th place. There is your provisional result. Margot Desjons in 12th position in front of Ellie Dax. Sophia Duvivier in front of Sarah Kojima. Good comeback after the opening lap incident. Jana Anjaiman in front of Jasmine Taylor and Axel De Bono. 19th position for Noemi Predier ahead of Molly Pugh, Matilda Habron, Carla Fade and Jessica Fitch-Hall, with Tanya Cirelli ahead of Natalia Debec, Eva Gilbert in front of Emilia Pauli from the back of the grid, then Emmy Leonce and Linis Cholet with 1 lap down, Molly Meisen in the Pro Train team kart. For retirements, well, there were 4 of them, Madif Sherman, Emma Tulembadjan and Merla Taylor, the 2 of those getting together, and Tess Shaw, cannon fodder on the first lap rather sadly. But what a start
to this X30 ladies campaign, and it will be fascinating. Although it looks to me as though there's been a post-race penalty given to Roxanne Lantinga. The driver who crossed the line first has already been penalised 5 seconds. That means that first blood does not go to Lantinga, but to Ava Dollerstein. That is going to cause ructions overnight. The battle is on for 2025. Et en effet,